Hello, everyone. This is Humberto from the Minski team. This is our second podcast. Don't judge. We're barely learning how to do it better. But here we have Xochitl. She's the COO of Minski. Matthew, ex-employee, because today's his last day. We'll talk about that. He's one of our engineers and also one of our project administrators. And we have Angel, which we call him Verde, just commonly known. He's been in this industry for a while, and he takes care of all our dealer interactions and as well as how can you say it? All our client relationships. Yeah, he's and our client training. relationships and training. So first and foremost, like I mentioned, this is the last time you guys are gonna see. First and last time for many of you guys, you're gonna see Matthew. He was a lot in behind the scenes for a lot of the projects that you guys used to work with. He works more directly with Eris and with Titan, since the other installers in the platform tend to communicate more directly with you guys. So Matthew, I don't know if you have any words towards Minsky and the team. So when I came to Minski, I was freshly out of college. I didn't know what to expect. It was kind of like my first real job, I'd say. And I was more than welcome to join the team, and Umberto, Sochi, Peter, like they welcomed me with open arms, and they gave me a chance in proving myself that I could sustain this. I could sustain a job. I can further educate not just like myself, but also relay any information that I've learned, from previous projects and college, and move that knowledge to Minsky and what it is today. I want to personally thank Matt because Matt was a vital part since the very beginning. He's like your ideal person you want to have on your team. Thankfully for him, he's going on to new ventures, and I think it's not a goodbye. I think it's a see you later. Aww. So we can talk as well a little bit with Verde. A lot of you guys already know him from the company. He's been known here in El Paso a little bit with the solar industry. But en español o en inglés, en los dos hablamos, pues somos bilingües en general. Sí, aquí se manejan los dos idiomas. Ok, pues mi nombre es Ángel. Mucha gente ya me conoce, pero me conoce no por mi nombre, sino por mi apodo, que es Verde, ¿verdad? Verdad, verde, verdad. Verde, verdad. Entonces ya mucha gente ya me conoce por mi apodo. Yo llevo en la industria del solar, bueno, de las ventas alrededor de unos casi 5 años. Ya cuando casi todo comenzó aquí en El Paso, de donde soy yo, ¿verdad? Bueno, soy de Juárez, pero ya vivo aquí en El Paso. Entonces, ahorita la plataforma, como más bien que yo siento que les ha ayudado a las compañías a crecer, es porque al principio cuando nosotros comenzamos en esto del solar, era un borlote, porque teníamos que hacer todo por correo electrónico. Si teníamos que pedir otra propuesta, Duraba mucho tiempo. Sí, era un desastre total, ¿verdad? Porque teníamos que hacer todo por correo electrónico. Si necesitamos una propuesta y no nos gustaba, teníamos que pedir otra. Si no nos gustaba esa propuesta, tampoco podíamos aventarnos 5 propuestas ahí y duraba hasta 2-3 horas, ¿verdad? Entonces ahorita ya con la plataforma y todas las otras plataformas que usamos con esta, ha facilitado mucho el trabajo, ¿verdad? Ahorita ya el enfoque principal que le deja a las compañías la plataforma es de que nada más se dediquen a reclutar y se dediquen a vender, ¿verdad? Que eso es lo bueno que ellos son, ¿verdad? Les digo, vuelvo otra vez antes, nosotros no podíamos tanto enfocarnos en eso de reclutar, más bien llegaba mucha gente solo, ¿verdad? Pero nos quitaba mucho el enfoque en que si íbamos a una venta, que hacer el proceso de la venta, podíamos durar hasta 6-7 horas haciendo una sola venta, ¿verdad? Ahorita en ese tiempo ya puedes aventarte 3, 4, 5 ventas, ¿verdad? Entonces yo digo que como ha avanzado el solar y como lo que ha ayudado la plataforma, simplifica el proceso básicamente. Sí, todo es más fluido, todo el proceso ya es más directo, ya no tienes que gastar mucho tiempo. Incluso ya muchos de los gerentes ya no tienen que estar arriba de los representantes de qué es lo que está pasando con este trato, qué es lo que no, ahora ya tú nada más te metes a esta plataforma, y te ayuda bastante, donde tú puedes comunicarte directamente con el instalador. Es lo mejor de todo, que tú ya puedes estar interactuando con los instaladores, cualquier problema que tengas, cualquier cosa que tú tengas, les puedes poner ahí. Y te digo, antes teníamos que muchas llamadas, todo el día llamar. Y eso te daban la respuesta a la mitad o ni te daban respuesta. Entonces, y ahorita con esto, tú ya sabes en qué proceso está tu
tu trato. Y lo mejor de todo es que los tiempos de instalación, pues ya ahora son más cortos, ¿verdad? Es bien rápido. Porque antes, ustedes deben de saber que nos tomaba hasta 3, 4 meses para... Nomás nos daban un porcentaje al principio y después de ahí ya no sabíamos hasta cuándo íbamos a ver el resto. O sea, tenías que vender lo doble, lo triple para poder traer dinero, si no ya no mirabas dinero hasta que te lo instalaban 3, 4 meses o hasta 5 meses, ¿verdad? Sí. Entonces, una de las cosas principales que queríamos hablar en este podcast en específico era qué está pasando en El Paso. O sea, es la ciudad donde empezó el software, la ciudad donde trabajamos con una gran parte de los dealers, aparte de Houston y otras áreas. Pero qué está pasando en El Paso en general, desde que empezó ahorita, cuando empezamos, ahorita, a cómo están los instaladores trabajando, con los que hemos hablado, cosas así, ¿no? Y casi todo el mundo sabe que el mercado del Paso se le conoce porque es rápido para instalar. Comparación a otros mercados donde tienes que esperar que la compañía de luz pase ciertos requerimientos. Aquí en El Paso la verdad es un poco más simple la instalación. Ves proyectos hacerse en 3, 4 días, igual hasta, como en todos casos, los que se extienden por X o Y motivo. Pero El Paso es conocido por eso, por su tiempo de instalación. Lo que hemos visto en general. La mayoría de los instaladores con los que tenemos en la plataforma o que usan el sistema y que logramos ver sus tiempos, no pasan de los 14 días, la Sí, mayoría. como y cuando, que obviamente el papel desde el principio, si el representante está muy bien entrenado y te manda todo a la instaladora, todos los números perfectos, no falta nada, si hay adders que tengan invoices, si es un trato muy limpio, sí va a volar de una manera muy fluida. Pero si hay cositas de que se lo dé al rep o hacen un change order en el momento, suponiendo el permiso ya se aprobó, hacen un change order, se va a tener que someter otra vez, el proceso empieza desde cero. Pero aparte de eso, si son tratos limpios, sí pasan muy fluido por el proceso. Porque hemos visto instalaciones incluso están 6 días o menos tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo esperabas antes ver una instalación en tan poquito tiempo? Sí, sí, el flujo es mucho más rápido aquí en El Paso. En cuanto a ventas, lo poco que hemos hablado con los equipos de ventas allá afuera es las áreas, ¿no? Muchos dirían antes que es un mercado un poco ya saturado, pero la verdad vas un poquito más al east side, pues uno que está en esa área, y están construyendo una infinidad de casas nuevas. El Paso crece el día a día en las orillas, se está expandiendo, y casi todo lo que hemos visto es que es mucho más fácil calificar a alguien para solar hoy en día en El Paso y más siendo casas nuevas y todo eso en esas áreas, que como lo era antes, porque ya es muy común ver eso aquí. O sea, la gente se lo topa en cualquier lado, entonces es más fácil también poderlo promover. Hemos visto que ha habido mucho crecimiento, muchos de los tratos que hemos visto en la plataforma, les puedo decir que son en áreas un poco más nuevas, donde no se requiere tanto MPU o tanto conocido cambio en ese estilo, porque la mayoría son áreas un poco más nuevas en lo que viene siendo en este mercado y obviamente todavía hay bastante que se puede hacer aquí en El Paso. Y ese punto es un punto muy importante porque la expansión de bienes raíces mueve también la industria solar. Ahora, si te vas a las áreas que son un poco más viejas, Northeast, San Elizario, ahí tal vez lo eléctrico no está actualizado, o tal vez tienen que hacer un pole relocation, tienen que cambiar el servicio, o tal vez el wiring ya está muy viejo. Son las áreas nuevas, pues va mano a mano con el solar. Incluso ahorita también algo que le ayuda ya mucho a la gente es que, bueno, a los vendedores, es que ya toda la gente aquí en El Paso, bueno, la mayoría de la gente ya sabe sobre el solar. Entonces ya no vas a tener que ir a explicarles todo otra vez de nuevo, no, ya la mayoría de la gente ya fueron a tocarle mínimo 10 veces a su puerta, entonces ya toda la gente ya sabe sobre esto. O sea, el que llegue ese momento el que llegue en el momento indicado es el que va a lograr la venta, ¿verdad? Y donde sea en las casas viejas, en las casas nuevas, siempre, como ahorita la gente ya sabe, entonces ya es más fácil hacer una venta. Algo que se puede decir que es de mucha vitalidad, que mucha gente no entiende o muchos dealers o gente nueva en la industria, nomás para que sepan lo que está pasando hoy en día y más aquí en El Paso, es no hay tanto material. Esto no lo está golpeando nomás El Paso, es en general. Hemos tenido dealers, la mayoría lo entienden, los que ya están en la industria saben de que, ok, no hay meter cans, no hay esto, no aquello. Y es normal por lo que pasó los últimos años. Acabamos de salir de COVID un poco. Es algo bueno. Sí. Es una señal buena. Entonces apenas están... Sí, significa que hay mucha expansión, o sea, mucha gente quiere... Haz de cuenta que la demanda por solar ahorita a lo material no hay, o sea, es mucha la demanda ahorita. Entonces hay
hay ciertos materiales que están un poco agotados. También hay muchas tecnologías nuevas, como muchos ya saben de los Enphase, los IQ8. Ya es muy raro. Te puedes ir como dealer allá afuera. Si no estás en la plataforma o si sí estás, de parte de nuestro lado igual, es muy raro que encuentres un panel que sea de menos de 330, 340. Si tu instalador te está ofreciendo algo a esos niveles, date cuenta de que es muy probable que ya no sean continuados, porque la mayoría ya están en los 400, 370, 360, en esas categorías. Entonces, nomás para que tengan una idea qué es lo que está pasando y qué es lo que hay afuera ahorita en el mercado, al menos aquí en El Paso, en promedio se ven que los tamaños de los wattages de los paneles son entre Estándar. 350 para arriba, 340. Igual lo que viene siendo Sí, es rara la vez que miras uno bajo de eso. Sí, menos de 350 ahorita, por ejemplo, 360, 380, 400 watts, porque ya la industria, ya el mercado se está haciendo como quien dice shift a, pues, a mejor wattage de los paneles. Y pues aquí en El Paso la mayoría de los instaladores trabajan con lo que viene siendo Enphase. Es muy raro que veas ya también SolarEdge o de ese estilo. Es muy inhabitual toparte ya, pero la mayoría trabajan con Enphase. Hay muchas tecnologías suaves y nuevas en ese aspecto, pero nomás para dar el rundown de lo que está pasando aquí en El Paso, seas vendedor, dealer o instalador en o no en la plataforma, para que nomás te des una idea, ¿no? El Paso es un mercado que se instala rápido. Tu trabajo se debe de hacer de una forma rápida si todo como dijo Xochitl, se entregó correctamente al inicio. Se está instalando rápido. Los red lines en lo que viene siendo el mercado del Paso varían, pero no deberían subir de los 250 si eres un instalador o un dealer en lo que viene siendo ese proceso. Lo que viene siendo igual el tiempo de el funding. Okay, so we've been sharing about our knowledge in the solar industry. I would like for Matt to give some feedback because, as Matt said, he was fresh out of college when he joined the platform. Dealing with project management and a lot of the structure in the back, he really got to learn a lot. So I just want to know his take on solar. Basically, Matt, from whenever you first came, you had no idea to now. Yeah, so I had no idea anything about solar or in general how a business works in terms of like startups or even like corporate, I'd say. But coming fresh from college, I started a lot on doing projects for the Department of Energy for the U.S. Army throughout my college years. I didn't know that. Yeah. You didn't put that in your resume, man. Yeah, so doing projects like that, it kind of prepared me a little bit, but of course, you know, with any new company, everyone joins. We always learn something, and we take home something fresh every single day. And that's kind of the deal with Minski, is that I learned a lot about not just how software works and how this company became, you know, a software platform for solar, but I also got to learn a lot about solar and about the process of how project management works in terms of getting a lead all the way up to final installation and PTO. Yes. So let me ask you, Matt, before you actually joined the company and you learned about solar, what was your take on it? Like, what did you know about solar, or what concept did you have of it? All I knew was they were just panels on the roof generating electricity, and that's it. Did you know that it took all the steps to a solar installation as you do now? I didn't know about utilities or permitting. I had no idea about site surveys being conducted. I mean, I knew about, like, of course, having to design and having to create some sort of like plan, but I didn't know the in-depths of how a proper project is conducted for a beginning to end install on a solar project. So, fun fact, the way that we met Matt, I actually had to sit down at his house with his mom. And well, by talking and, with his mom, she let me know that her son was for computer science in UTIP, and he had just graduated. So whenever Matt got home, I was still at the house. And that's whenever I kind of just connected him with us. And then ever since then, he's been with us up until today, of course. Still not over it. He actually canceled the solar project that we had sold him for his mom. Yes. So he got hired and then he canceled the sale. So then we had to fire him. Yes.
No, he kept his job. But it was funny because we were sitting in our old conference room, and then we were going after some of our cancel pendings, like a lot of everybody does. And then we saw we saw one come out, and then we call the lady, and she's like, "No, yeah, you guys can come back and do another presentation and blah blah blah." And we're like, "Okay, cool." And then we look at the last name, and then Matthew comes in and he looks at the proposal and kind of like just clicks. He's like, that's my mom. And they're like, Yeah. "Oh, so no wonder she's willing to have another sit down with us because Yeah. her son works with us." Yep, yeah. Yep. Yeah, but other than that, yeah, it was a funny intro, and I love every step of it, of like how I came, how me and Sochi met at the first glance, and I got to be part of this. Yeah, I think Matt's been part of like since the kind of the beginning, but he's seen like our changes in structures. Every time we pivot, he's seen that. So I think he was a vital part, or is a vital part of the company. So thank you. Sí tengo corazón. Yeah. which is something core. Majority of everybody that's in the platform has seen us do changes drastically. Yeah. They saw the first model. Shout When the out. software was first. Yeah. Remember that one time when we pulled out that tenant that was super old and they didn't even have the updates. Yeah. It was so funny. I think Matt even made a meme. Yeah, so I mean, shout out to Omicron because they were one of the guys that remember all the changes in the platform. They'll be in the podcast soon, but they got to see all the changes within the platform that we Los had. misters. Los misters. They got to see all the changes, and it's been crazy. But as Matthew have seen and everything, it's about pivoting and being able to keep up with what's going out there. You have to be able to learn exactly in what moment is it a good decision for you as a company to do a change. And change is not an indication that something's bad. It's an indication that something can be done better. So if it's just the constant that we've seen around the industry that, yes, I've seen people that do door knocking. I've seen people that do leads. I've seen people that do other strategies to try to bring in clients. But we've always been focused on the idea that there's always has to be a moment of pivoting and changing because the day-to-day changes. And if we're not adapting to those new changes, we're falling behind ourselves as well. So as a platform, we've seen our competitors out there. We know what's out there. We know what they're doing right as well as we know what they're not, I wouldn't say doing wrong, but what we can probably do ourselves better. And that's our idea of everything when we're designing or working with the engineers or Matthew, you've seen it several times that we sit down and we go back and forth one another just on one function because we go over that. No, we should do it like this. No, like this. No, like this. No, like this. So and it's like you have to play every scenario out when you're pivoting, when you're going to evolve. We constantly, and I tell the guys this, we find ourselves in a pitchfork road, right? Are we going to go this way? Are we going to go that way? And we basically, every time we have to sit there with the pros, the cons, think the what ifs, the whatnots, and everything till we finally come to a decision that we're going to take this route. So it's a process, and I think it's a very interesting process, but it teaches to adapt quickly to a fast-paced industry, which is solar. I mean, with so much money in the solar industry, it's only natural that it's going to evolve at a high speed. And it's crazy because you have proposal tools like Solo or Aurora in the solar industry, but then you see like the HVAC community, right? They've been around way longer, and there's not a proposal tool for that. Or then you go a little bit to the roofing. There's proposal tools, but they're more like invoices. So this industry is such how can I say it? Like there's a lot of money involved. It's being well fed because of the demand, right? And I think it's right now it's at that stage where it's the industry. I mean, it's all the way at the top. Before it wasn't something so common. Solar was like kind of heard of. Now everybody wants to do solar. So now it's like, okay, who out there can provide the best tools, whether you're a homeowner or the best resources, right? If you're a dealer, a sales rep. So it's more so that. So it kind of makes everybody try to, I guess, not one up other people, but you want to one up yourself in the industry, and that just makes it advance. So. And I would point out that, in terms of like software engineering perspective, the platform, it's not over. Like, this is not the end. We're always going to be advancing. There's always going to be
a new feature or something that we're always going to want to implement, in the coming days. Yes. Because like Sochi and Humberto had iterated that it's a fast-paced environment. Everyone's always adapting to the newest technology. It's up to us as Minsky to get those new technologies and try to move forward, move past those companies that we're competing against, because there's always going to be a competing company that's going to want to like outdo us. But we always have to be vigilant with software that's always coming out, or even creating the software ourselves, because we want to advance those technologies for not just for us but for like our dealers and our future dealers. We want to be able to expand our whole market for that. So, thanks for everyone for listening in. It's kind of a random podcast. We wanted you guys to meet the rest of our team, primarily. After all, Sochi didn't have a chance to be on the last one, and she's one of the co-founders. So, for you guys to also speak with her. Yes. If you work with us, 100% Minsky. I mean Xochitl, because you're always speaking either with Yeah. Xochitl or with Verde. Some of the dealers don't get a chance to speak a lot with me. If they do, it's because something's wrong with pay. So hopefully you never have to speak with me. But it's just so you guys can get a quick intro with the team as well, an insight, a little bit of what's going on. We spoke a little bit of El Paso just so you guys can get an idea of El Paso as well. But we're excited, to do the next one as well. Now we're gonna start bringing a lot of visitors over. If you've seen the podcast and you want to be part of it, feel free to reach out to us. We're always down to be able to sit down and talk with different people in the industry, or not even inside the same industry. We all know that when it comes to home improvement, there's like 100 different services you can have for the house. So feel free to reach out. We're here to to talk. Mhm. And if you need anything, just contact us.